আচ্ছা, ইয়ের স্ক্রিনটা শেয়ার করা আবার অ্যাডমিট। স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? Yes, Yes, sir. sir. আচ্ছা, so yesterday, not yesterday, in the last class we had discussed about this category of classification based on linearity, time invariance, causal, non-causal, and static dynamic. Today we will discuss the rest of the classifications of system: stable, unstable, recursive, non-recursive, invertible, non-invertible. And then again we will discuss about causal signal and non-causal signal, and we'll compare it with the causal system and non-causal system so that you don't make mistake at the exam. So before that, let's start with the stable system and stable system classification based on stability criteria. Okay. Now the stability is defined in different terms, in different perspective, but here we will confine our discussion to BIBO system. That means bounded input and bounded output. Now consider a system. If you provide bounded input, that means a signal that is bounded, not unbounded. Okay, if you apply that to a system, you can expect a bounded output. That means output will also be bounded. It is not sure that it will be stable. It may be the output may be unbounded, the output may be bounded. If for the bounded input we obtain bounded output, then we will call it as BIBO stable. That means bounded input, bounded output stable. We have defined such a way because if you apply unbounded input or a signal that is going towards infinity, if you apply that signal to the input of a system, and if you get unbounded output, you cannot tell that this is stable system or unstable system because you have applied unbounded signal. That means to claim or to have this notion BIBO stable, your input should always be less than infinity. Mod value of the input should always be less than infinity. That means it should have some finite value. If you apply that and you get output, mod value of output is also less than infinity, then you will tell this is a BIBO stable system. And that is also true for discrete time system. As you already know that the discrete time sequence is denoted by n instead of t. Why we denote this by xn, not by xt, has already been discussed in so many classes. I repeat for the lateral entry students that you go to
first few classes of my video lecture. It has been recorded by your fellows, by your friends. Just go through the first few class recording. Otherwise, you will not be able to understand the next classes. After watching the videos, if you have till doubt, ask at uh, the earlier stage so that I can explain. Or what I do sometimes, I manage some remedial classes or extra classes for the lateral entry students who have missed some of the few classes at the beginning. So just go through the video lectures and arrange for one or two classes with discussing with me regarding time slot. Then we can bridge the gap, or we can recover the losses we have already done. So for this time being, just consider xn is the notion of discrete time sequence, and xn is the input. So mod value of xn, if it is less than infinity, the output mod of yn should also be less than infinity if we claim that the system is BIBO stable. স্যার বিআইবিও Okay. লিস্টটা একটুখানি বলবেন ডিটেলস? আরেকবার একটু জোরে বলো, শুনতে পেলাম না তোমার কথা। বলছি বাউন্ডের ইনপুট বাউন্ডের আউটপুট ব্যাপারটা কি? ইনপুট বাউন্ডেড দিলে আউটপুটটা যদি বাউন্ডেড পাই তাহলে বিআইবিও স্টেবল। ইনপুট বাউন্ডেড যদি আমি না দিই তাহলে তো আমি কিছু ক্লেমই করতে পারবো না আউটপুটটা খারাপ আসলো কি ভালো আসলো। ইনপুটটা বাউন্ডেড হতে হবে, মানে ইনপুটটা ফাইনাইট হতে হবে। সেক্ষেত্রে আউটপুটটা যদি বাউন্ডেড হয় তাহলে সেটাকে বলবো বিআইবিও স্টেবল। ইনপুট বাউন্ডেড দেওয়ার পরেও যদি আউটপুট বাউন্ডেড না আসে সিস্টেমের আউটপুটটা, তাহলে বলবো এটা বিআইবিও আনস্টেবল। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, ওকে। Now there are many ways. Okay, there are many ways to check whether a system is BIBO stable or not. One simple way, when the expression or the characteristics equation of the system is given, the describing equation of a system actually relates input with output. Here you can see this is xn, yn, how they are related, that is actually given by the characterizing equation of the system. So how to check the behavior stability? One way, you consider some bounded input. For this example, consider xn some bounded value, and then check yn for all values of n. If for all values of n, yn is finite, then we will tell that this system is BIBO stable. Similarly, for this expression also, you can consider, or you have to consider some bounded input and check the output for all values of t. If for all values of t, yt is finite, then we will tell this is a BIBO stable system. Otherwise, not. This is the basic or common approach. In some cases, or in some equations of the system, you can tell directly without going through any calculation. From your intuition, you can tell whether the system is stable or not. That is applicable for first two equation. If someone asks you, given yt is equals to cos omega naught t into xt, is the system BIBO stable? What will be the answer? Yes, the system is BIBO stable, because
the mod value of cos omega t is always less than equals to 1. If you take the cosinusoidal signal, whatever may be the frequency or whatever, what will be the amplitude? Mod value will always be less than equals to 1. So if xt in this expression, if xt in this expression is less than infinity, then mod of yt will also be less than infinity, because mod of cos omega naught t is always less than equals to 1. What will be the case for the second system given by this equation? Yt equals to e to the power j 5t multiplied by xt. Can anyone tell whether this system will be stable or not? এটা স্যার স্টেবল হবে না তো, কেন হবে না? ইনফাইনাইট হয়ে যাবে তো। Mind it, it is complex exponential, not real exponential. Anyone? Please try to comment on the stability of a system characterized by this equation. Yt equal to e to the power j 5t multiplied by xt. না স্যার, হবে না স্যার। হবে না, না? এটা যদি না হয় তাহলে হবে না, কারণ হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার ওই জে 5t, ওটাকে যদি আমরা সেই ইকুয়েশনের আকারে লিখি cos 5t প্লাস আই জে সাইন 5t, ওরকম করে লিখলে তো হবে না। কেন লিখলে হবে না? ওরকম করে লিখলে তো ইনফাইনাইট তো হবে না, কারণ cos আর যে তাহলে ওদের কি মানে ভিআইবি স্টেবল হলো কি আনস্টেবল হলো? স্টেবল হলো। সেটা বলো, হবে না হবে না বলছো কেন? তুমি আগে ডিফারেন্স ধরে বললে ফ্রেশ বলতে হবে। দেখো, e to the power j 5t, we can write it in the form of cos 5t plus j sin 5t using Euler's theorem, like this. E to the power j 5t is cos 5t plus j sin 5t. And if you take the mod value of it, it will be root over cos square, cos 5t square plus sin 5t square. That will give you 1. So mod value of yt will always be equals to mod value of xt, because mod value of e to the power j 5t is 1. So if you consider mod of xt is less than infinity, that means input is bounded, mod of yt will also be finite. Thus the system is VIP stable. Now for these two example, you don't need to consider any xt, because from intuition or basic conception you can tell. But this, for these two equations, you need to calculate. What is the way? What I have told you, that you consider some finite, or you consider some input that is finite in time, okay, or whose value is finite. Let for this example, for example C, consider x of n as is equals to del of n. Consider x of n is equals to del of n. What is del of n? What does it indicate, or what is its value? What is the value of del n? What is del n? What we call it? What is del n?
পড়াশোনা কিছুই করছো না নাকি? ডেল এনটা জানো না? কি লাভ হচ্ছে পড়িয়ে তাহলে? এই ডেল উইদিন ব্র্যাকেটে এন লিখলাম, কি ডিনোট করছে? কোন সিগন্যালকে ডিনোট করছে? ডেল অফ এন। discrete time. জোরে বলো। The discrete time. ডিসক্রিট Time. ডিসক্রিট সাইন। Sign na time, sir. জোরে বলো। The time. না না, এটা কোন ডিসক্রিট টাইম কে ডিনোট করছে? ডিসক্রিট সাইন সিগন্যাল না কস সিগন্যাল না কি? নীলভ রয়, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি কি রেগুলার? না, আমি ল্যাটারাল। আজারুল মিয়া, স্যার। তুমি রেগুলার? হ্যাঁ স্যার। অনামিকা, অনামিকা বলবে ডেল অফ এন কি সিগন্যালকে ডিনোট করছে? অংশুমান, অংশুমান কি আছো? হ্যাঁ স্যার আছি স্যার। তুমি রেগুলার? স্যার ল্যাটারাল। স্যার ওই ডিসক্রিট ইম্পালস। স্যার আমিও ল্যাটারাল স্যার। কি বলছো নীলাভ? স্যার বলছি ডিসক্রিট ইম্পালস। তুমি কি শিওর? হ্যাঁ শিওর। তাহলে আবার জিজ্ঞাসা করছো কেন ডিসক্রিট ইম্পালস? অরিত্র জানো? না অরিত্র না, এটা অরিত্রী। আয়ুষ, হ্যাঁ স্যার। ডেল অফ এন সিগন্যালটা কি? আমার ডিসক্রিট ইম্পালস মনে হচ্ছে। মনে হবে কেন? এটা ডিসক্রিট ইম্পালস সিকোয়েন্স। ডেল অফ এন একটা ডিসক্রিট ইম্পালস সিকোয়েন্স। ডেল অফ এন এর ভ্যালু কত বলো? ডেল অফ এন ইকুয়ালস টু কত লিখবো? ইউনিট 1 আর এন ইকুয়ালস টু কত লিখবো? n 0 0 0 এর জন্য 1, আর যদি জিরো না হয় তাহলে 0। এক মিনিট, ইকুয়ালস টু জিরো আদারওয়াইজ। মানে ডিসক্রিট ইম্পালস সিকোয়েন্সটা কিরকম দেখতে হলো? ডেল এন ইকুয়াল টু 1 ফর এন ইকুয়াল টু 0, 0 আদারওয়াইজ। মানে ডিসক্রিট টাইম সিকোয়েন্সটার এন ইকুয়াল টু 0 তে ভ্যালু আছে এবং সেটা হচ্ছে 1, বাদ বাকি কোনো জায়গায় আর ভ্যালু নেই। তাহলে এটা কি বাউন্ডেড সিগন্যাল না আনবাউন্ডেড সিগন্যাল? স্যার বাউন্ডেড। বাউন্ডেড হবে। বাউন্ডেড ফাইনাইট ভ্যালু। এন 0 তে ভ্যালু 1, বাদ বাকি কোনো ভ্যালু নেই, ফাইনাইট। তার মানে ডেল অফ এনটাকে আমি একটা বাউন্ডেড ইনপুট হিসাবে কনসিডার করলাম। দ্যাট মিন্স উই ক্যান রাইট এক্স অফ লেট এক্স অফ এন ইকুয়াল টু ডেল এন। ধরে নিলাম এক্স এনটা হলো ডেল এন। এই অবস্থায় আমি ওয়াই এনটা ফর ডিফারেন্ট ভ্যালু অফ এন চেক করব। যদি দেখি ওয়াই এনটা ইনফাইনাইট, এই ইনফিনিটির দিকে যাচ্ছে, তাহলে আনবাউন্ডেড, দ্যাট মিন্স বিআইবিও আনস্টেবল। আর যদি ওয়াই এন ফাইনাইট থাকে ফর অল ভ্যালুজ অফ এন, তাহলে দেখা যাবে, তাহলে আমরা বলবো বিআইবিও স্টেবল। লেটস চেক ইট। This is y of n, it will be n actually. Y of n is given as y
square n minus 1 plus 2 into x of n. আচ্ছা, y যদি আমি এখানে 0 বসাই তাহলে দেখো এখানে y minus 1 এর ভ্যালুটা লাগছে। Let's assume that the system is initially relaxed. That means the system has no value for y minus 1, minus 2. That means it is totally a memoryless initially. That means we are assuming that y minus 1 equal to 0. And we are also assuming the bounded input xn equal to del n. Then what will be the value of y naught? Y naught will be y square minus 1 plus 2 into x naught. That means we are nothing but substituting n equal to 0 in this equation. So y0 equal to y minus 1 square plus 2 del naught. Initially relaxed we have considered, so y minus 1 is 0. So del 0 we know 1, so y naught becomes 2. Similarly, put n equal to 1 in this equation, then y1 equal to y naught square plus 2 into del 1. What is the value of del 1? Value of del 1 is 0 because del 0 has only value at 1 as 1 and it has no other value. And what is y naught? Y naught is 2. That means y1 become 2 square. Similarly, if you put n equal to 2 in this expression, y of 2 becomes 2 to the power 2. Similarly, y3 will be 2 to the power 2 to the power 3. That means if you continue in this way, what will be the expression of yn? The expression of yn becomes 2 to the power n. You see here, if it is 2, then 2 to the power 2. If it is 3, then it is 2 to the power 3. Then if you put n equal to n, then yn becomes 2 to the power n. Now, if n tends to infinity, then what will happen? Yn will also tend to infinity because 2 to the power infinity. That means it will also go towards infinity. You can also understand it by plot. If you can plot, let's check. We want to just draw a rough sketch. Say this is my x-axis denoted by n and this is yn. So what is the value of y naught? Y naught value is 2. The value of y naught is 2. This is a 2. Let's consider this is a 1. At n equal to 1, its value is 2 to the power 2. 2 power That 2. means 4. 4. At n equals to 2, its value is what? 2 power 8. 256. না y2 তে ভ্যালুটা 2 to the power 4 তো দেখো 4 sir. 2 power 4, sorry, 16, sorry. 16. In that way, the value is increasing and it is going towards infinity, and we can also see that this signal, the yn, is going towards infinity or it is unbounded. Okay, so from this expression and also from this sketch,
we can conclude that as n tends to infinity, yn tends to infinity, or the output grows unboundedly. Hence, the system is not BIBO stable. Okay. Similar example was there in this expression yn equal to 2x n square plus 3. You can consider xn as del n. You can consider any other bounded input. Okay, and can cross check. For here in this example, we have considered another input, bounded input, that is unit step sequence. You can also consider unit step impulse. Unit impulse sequence. You can also consider and check the value of yn and comment on the stability depending on the value of yn. Okay, so this is all about BIBO stability. Now we'll see another classification, that is recursive system and non-recursive system. What is recursive system? When output at any instant depends on past output. Past outputer উপর ডিপেন্ড করলে কি হয়ে যাচ্ছে, না সেটা রিকার্সিভ হয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে কি মেমোরি লাগবে না লাগবে না? লাগবে। ডিপেন্ডেন্ট হলে মেমোরি লাগবে। মানে একটা রিকার্সিভ সিস্টেমের এই আচ্ছা বলো, এই সিস্টেমটা রিকার্সিভ কি নন রিকার্সিভ? yn equal to y square n minus 1 plus 2 into xn, এটা রিকার্সিভ না নন রিকার্সিভ? স্যার রিকার্সিভ হবে, কারণ ডিপেন্ড করছে y of 0 এর ভ্যালুটা কত, ওটা জানলি y of 1 এর ভ্যালুটা yn টা yn minus 1 এর উপর ডিপেন্ড করছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তার মানে আউটপুটটা রিকার্সিভলি পেছনের আগের ভ্যালুগুলোকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, সেটাই বলছি, রিকার্সিভ হচ্ছে এবং রিকার্সিভে আমার মেমোরি লাগবে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্টোর করতে হবে, কারণ আগের ভ্যালুগুলো স্টোর করে রাখার জন্য। তারপরে কি আছে, ইনভার্টেবল সিস্টেম এন্ড নন ইনভার্টেবল সিস্টেম। ইনভার্টেবল নন ইনভার্টেবলটা কি না, ইনপুটটা দেওয়া থাকলে আউটপুটটা আমরা বের করতে পারছি। কারণ y ইকুয়াল টু ধরো এক্সপ্রেশন দেওয়া আছে হাফ xt, এখন তার মানে xt টা জানলে আমরা y টা জানতে পারবো, কিন্তু যদি y টা জানি সেখান থেকে কি xt টা জানতে পারবো? আমার যে সিস্টেমের ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন থাকে সেই ইকুয়েশনটা কি হয় না, সেই এক্সপ্রেশনটা আমাকে হেল্প করে যে যদি একটা ইনপুট দেয়া থাকে তাহলে তার আউটপুটটা কি হবে। সেই সেম এক্সপ্রেশনটাকে কাজে লাগিয়ে যদি আমি আউটপুটটা দিয়ে দিই, ইনপুটটা কি বের করা যাবে এবং ইউনিকলি বের করা যাবে? বের করা তো যাবেই। একটাই মাত্র সলিউশন পাবো কি? if we obtain unique solution of input from the output, from the given expression of the system, then we will call, কি বললাম, t less than 0 হলে xt যদি 0 হয় তখন সেটা কজাল সিগন্যাল। দাঁড়াও হোয়াইট বোর্ডটা নিয়ে নিই। আবার একটু করে ঢুকলো আর হোয়াইট বোর্ডটা গেল।
কজাল সিগন্যালের ডেফিনেশনটা কি বললাম? ফর টি লেস দেন 0, মাইন্ড ইট, হিয়ার less than equal to all are different. কি বললাম? x of t equals to 0 for t less than t less than 0 এর জন্য xt 0, মানে লেফট সাইডে নেগেটিভ টাইমে কোনো সিগন্যালটার অস্তিত্ব থাকবে না, সব 0। t ইকুয়ালস টু 0 তে থাকতে পারে, কারণ এটা বলেছে t লেস দেন 0 তে xt থাকা চলবে না। t ইকুয়ালস টু 0 তে xt থাকতে পারে, তার মানে ইউনিট স্টেপ সিগন্যালটা কি হয়ে গেল? ইউনিট স্টেপ সিগন্যালটা কি হলো? কজাল না নন কজাল? কজাল। কজাল, কারণ হচ্ছে t লেস দেন 0 এর জন্য ভ্যালু নেই, ইকুয়ালস টু 0 তে আছে, তাতে কিছু অসুবিধা নেই, কারণ বলেছে t লেস দেন 0 এর জন্য না থাকলে। যদি t লেস দেন 0 এর জন্য ভ্যালু থাকে, এখান থেকে শুরু হয়েছে t ধরো -2 সেকেন্ড থেকে শুরু হয়েছে, তখন সিগন্যালটা কি হবে? নন কজাল হয়ে যাবে। নন কজাল। For anti-causal signal, xt equal to 0 for t greater than 0. এই যে নন কজাল গুলো আছে, এদের আবার একটা সাব পার্ট বের করলো, তাকে বললো অ্যান্টি কজাল। অ্যান্টি কজালটা কি না, xt equals to 0 for t greater than 0. t greater than 0 হলে কি হবে সিগন্যালটা? অ্যান্টি কজাল। তাহলে প্রথম কথা, এই সিগন্যালটা কজাল না নন কজাল? নন কজাল স্যার। এটা এটা অ্যান্টি কজাল হবে। না, ঠিক আছে। আরে ওটা তো নন কজাল। তো নন কজাল নন কজাল আইনগুলো আছে তো। xt নন কজাল হতে গেলে কি xt ইকুয়াল টু 0, t লেস দ্যান 0। t লেস দ্যান 0 এর জন্য কি এটা xt কি 0? t লেস দ্যান 0 এর জন্য কি xt 0? না না না, তাহলে এটা নন কজাল। এবার জিজ্ঞাসা করলাম যে এই নন কজাল সিগন্যালটা কি অ্যান্টি কজাল? হ্যাঁ, অ্যান্টি কজাল। হ্যাঁ স্যার। কেন না, t গ্রেটার দ্যান 0 এর জন্য পজিটিভে কোনো ভ্যালু নেই। t গ্রেটার দ্যান 0 এর জন্য ভ্যালু নেই। এই সিগন্যালটা এটা নন কজাল। এটা কি কজাল? এটা নন কজাল। নন কজাল হবে। নন কজাল। এটা কজাল নয়, কারণ t লেস দ্যান 0 এর জন্য ভ্যালু আছে, তাহলে নন কজাল। এটা কি অ্যান্টি কজাল? না স্যার, অ্যান্টি কজাল না। অ্যান্টি কজাল নয়, কারণ t গ্রেটার দ্যান 0 এর জন্য ভ্যালু আছে। ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এটা কার সাথে গুলিয়ে যায়? কজাল সিস্টেমের সাথে আর নন কজাল সিস্টেমের সাথে। সুতরাং যখন কজালিটি নিয়ে কোশ্চেনটা করবে, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে বা পরীক্ষায় আসে, ভালো করে খেয়াল করবে কজাল সিগন্যাল বলছে না কজাল সিস্টেম বলছে। যদি কজাল সিস্টেম হয়, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ কজাল সিস্টেম? কজাল সিস্টেমের ডেফিনেশনটা হলো এ সিস্টেম whose output
at any instant depends on past and or present value of the input. কজাল সিস্টেমটা কি বলা হয়েছিল, যে যদি কোনো একটা সিস্টেমের whose output at any instant depends only on past and present input value. এটা ইনপুট, মাথায় থাকে জানো। রিকার্সিভের ক্ষেত্রে ওটা ছিল আউটপুট। তাহলে কি বললাম, আউটপুট at any instant depends only on past and present, not on future. এটা হলো কজাল সিস্টেমের ডেফিনেশন। আর কজাল সিগন্যালের ডেফিনেশন কি, যে t less than 0 এর জন্য ওর কোনো ভ্যালু থাকবে না, xt will be 0 or t less than 0। এটা হলো কজাল সিগন্যাল। আর আউটপুট ডিপেন্ডস অন পাস্ট এন্ড ফিউচার ভ্যালু অফ আউটপুট। সেই সিস্টেমটাকে কি বলবো, a system depends on past and present value of output। সেই সিস্টেমটা কি সিস্টেম হবে, a system depends on present and past value of output। সিস্টেমটা কি টাইপের সিস্টেম, recursive system। তাহলে তো স্যার কজাল সিস্টেম। এই জায়গায় তুই তো আমি ইচ্ছা করে টুইস্টটা করলাম। আউটপুট at an instant depends on past and present value of output, তার মানে একটা রিকার্সিভ সিস্টেম। হ্যাঁ স্যার recursive। রিকার্সিভ সিস্টেম। কজাল কি নন কজাল বলা যাবে না। কজাল নন কজাল আমি কার কিসের উপরে বেস করে ডিপেন্ড করবে, আউটপুটটা ইনপুটের কোন ইনস্ট্যান্টের উপর ডিপেন্ড করছে। যদি বলি আউটপুট অফ এ সিস্টেম at any instant depends on present and past instant value of input, তখন সেটা হবে কজাল সিস্টেম। কজাল সিগন্যাল কখন হবে, যদি সিগন্যালটার t less than 0 এর জন্য কোনো ভ্যালু না থাকে। দেখো কনফিউশন গুলো ক্লিয়ার হলো কিনা বলো, নাহলে আমি আবার বলবো। স্যার রিকার্সিভটা আরেকবার বলুন। রিকার্সিভটা হচ্ছে আউটপুট at any instant depends on, মানে পাস্ট ভ্যালুর উপরও ডিপেন্ড করে যাচ্ছে। এ সিস্টেম হুজ আউটপুট at any time instant depends on any number of past output, পাস্ট আউটপুটের উপর ডিপেন্ড করে যাচ্ছে। মানে এই ধরনের একটা এক্সপ্রেশন ধরো yn equal to y স্কয়ার, যেমন এখানে y2 টা y1 এর উপর ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে, এটা হলো রিকার্সিভ সিস্টেম। কিন্তু এই সিস্টেমটা কজাল সিস্টেম কেন, আউটপুট at any instant depends on present value of the input, প্রেজেন্ট আউটপুট প্রেজেন্ট ইনপুটের উপর ডিপেন্ড করছে, সুতরাং এটা কজাল সিস্টেম। কিন্তু এটা রিকার্সিভ সিস্টেম কেন না, আউটপুটটা পাস্ট আউটপুটের উপর ডিপেন্ড করছে, সুতরাং এটা রিকার্সিভ সিস্টেম। আর সিগন্যালের ক্ষেত্রে ডেফিনেশনটা পুরো আলাদা। সিগন্যালের ক্ষেত্রে ডেফিনেশন কজালিটি কিসের উপরে হবে না, সিগন্যালের ক্ষেত্রে কজালিটি ডেফিনেশনটা হবে এই ছবিটা, xt যদি 0 হয় ফর t less than 0, মানে সিগন্যালটার যদি t less than 0 এর জন্য কোনো ভ্যালু না থাকে, 0 থেকেই স্টার্ট করছে বা তারপর থেকে স্টার্ট করছে, তখন সেটাকে আমরা বলবো কজাল সিগন্যাল। বুঝা গেছে, কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে তো? হ্যাঁ স্যার। দুটো এক হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা আজকে যেগুলো শেষ করলাম এটা হলো ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিগন্যালস, যেগুলো আমরা আগে পড়েছিলাম। তার সাথে কজাল সিগন্যালটাও মিস করে গেছিলাম, সেটা হয়ে গেল। আর সিস্টেম আগের দিন 4টে আর আজকে 3টে, 7 রকমের সিস্টেম পড়লাম। এরপরে তোমাদের কাজটা কি হবে, কাজটা হচ্ছে যে বইটা তোমাদের প্রত্যেককে পারচেজ করতে বলেছি সেই বইটা পারলে পারচেজ করে নিও। রমেশ বাবু সিগন্যালস এন্ড সিস্টেমস 4th এডিশনের উপরের কোনো বই, নেটে এটা নেই, আমার নলেজে অন্তত নেই। এই বইটা কিনে নেবে, কাজে লাগবে। সিগন্যালস এন্ড সিস্টেম, রমেশ বাবু।
নেটে একটা কপি আছে যেটা দেখে স্টুডেন্টরা খুব কনফিউজ হয়ে যায়। রমেশ বাবুর সিগন্যালস অ্যান্ড সার্কিটস বলে একটা বই আছে, সেটা কিন্তু এটা নয়। সুতরাং যদি মনে করো সিগন্যালস অ্যান্ড সিস্টেম রমেশ বাবুর অরিজিনাল বই পেয়েছো, আমাকে জানাবে, আমি চেক করে দেবো। যদি বলি যে হ্যাঁ এটাই সেই বই, তাহলে ইউজ করবে, আদারওয়াইজ বইটা কিনে নেবে। আচ্ছা স্যার বইটার নাম আরেকবার বলুন। সিগন্যালস অ্যান্ড সিস্টেমস, অথার হলো রমেশ বাবু, রমেশ বাবু, 4th এডিশন। তার হায়ার এডিশন কিনলেও হবে। তাহলে তোমাদের কাজটা কি হলো? কাজটা হলো যেটা, এই টোটাল নলেজটাকে অ্যামালগামেট করতে গেলে কি করতে হবে? কতগুলো সিগন্যাল কনসিডার করতে হবে, কোনো বই থেকে হোক বা যে কোনো জায়গা থেকে। সেই সিগন্যাল গুলো কনসিডার করার পরে তোমাদের নিজেদেরকেই তার ইভেন্ট কম্পোনেন্ট অড কম্পোনেন্ট বের করতে হবে। সিগন্যালটা এনার্জি সিগন্যাল না পাওয়ার সিগন্যাল চেক করতে হবে। সিগন্যালটা পিরিয়ডিক কি নন পিরিয়ডিক চেক করতে হবে। তাহলে পুরো সিগন্যালের ক্লাসিফিকেশনটা হয়ে গেল। সিস্টেমের ক্ষেত্রেও সেরকম ভাবে কতগুলো ইকুয়েশন ধরতে হবে। সেই ইকুয়েশন গুলো ধরে নেওয়ার পরে কি করতে হবে? সেইগুলোর সব ক্রাইটেরিয়াই চেক করতে হবে। যেমন এখানে a continuous time system is described by this equation y equal to 2xt plus 5. Determine if the system is linear, time invariant, causal, static or dynamic, BIB or stable or unstable, invertible or non-invertible. একটা সিস্টেম ইকুয়েশন ধরে এই 6 ধরনের যে ক্লাসিফিকেশন হয় সবগুলো চেক করে নিলে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক আছে? So that's all for today. If you have any query, you can ask. Otherwise, we will end up here. কার কোনো কোয়েশ্চেন বা কিছু বক্তব্য থাকলে বলতে পারো। আয়ুষ অ্যাটেন্ডেন্সটা আমাকে পাঠিয়ে দিও। আর ল্যাটারাল এন্ট্রি স্টুডেন্টরা প্রথম দিককার ভিডিও লেকচার গুলো আরো একটা কাছ থেকে নিয়ে নাও, রেগুলার যারা স্টোর করেছিল রেকর্ড এবং স্টোর করেছে। তো তারপরে একটা টাইম ফিক্সড করে নেবে নিজেদের মধ্যে, আমার সাথে কথা বলে সেই রকম টাইমে আমরা দুবার মিট করব। মিট করে ব্যাপারগুলো ব্যাকআপ নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব বা ক্লিয়ার করে নেওয়ার চেষ্টা করব, যাতে করে পরের ক্লাসগুলো বুঝে যায়। এটা যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব করে নাও, আদারওয়াইজ CI2 এর চাপ চলে আসবে। আদারওয়াইজ তোমাদের অনেকগুলো সিগন্যাল সিস্টেমের ক্লাস হয়ে যাওয়ার পরে বললে তখন তোমাদের অসুবিধা বেশি হবে। অ্যাজ আর্লি পসিবল করে নেওয়ার চেষ্টা করো। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এখানেই এন্ড আপ করে দিলাম। বাই এভরিওয়ান, উইল মিট अगेन অন নেক্সট কামিং উইক। So I am ending the call. You can leave also.